হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চিলি চিকেনের রেসিপি শেয়ার করছি ইন মাই স্টাইল। আমি নিয়ে নিয়েছি হাফ কিলো চিকেন, 1 টেবিল স্পুন জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, 1 টেবিল স্পুন টোম্যাটো সস, 1 টেবিল স্পুন চিলি সস, 1 টেবিল স্পুন সোয়া সস, 2 টেবিল স্পুন ময়দা, 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লোর অ্যান্ড 2 এগস, সল্ট অ্যাজ পার টেস্ট। এবার আমি ম্যারিনেট করে নেব চিকেনটা। অ্যাড করবো জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, tomato sauce, chili sauce, soya sauce, corn flour and maida. এবার অ্যাড করে নিচ্ছি এগ। এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য আমি রেখে দিচ্ছি। এবার তেল গরম হয়ে গেছে, আমি চিকেনগুলো ফ্রাই করে নেব। গ্রেভির জন্য নিয়ে নিয়েছি 1 বিগ সাইজ অনিয়ন, 2 মিডিয়াম সাইজ ক্যাপসিকাম, 4 গ্রিন চিলিজ, 1 টেবিল স্পুন সোয়া সস, 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার, 2 টেবিল স্পুন টমেটো সস, 1.5 টেবিল স্পুন চিলি সস, সল্ট অ্যাজ পার টেস্ট। একটা বোলের মধ্যে আমি এগুলো সব মিক্স করে নেব। সেম অয়েল ইউজ করছি যেটাতে আমরা চিকেন ফ্রাই করলাম। এবার আমি অ্যাড করে দেব অনিয়ন, ক্যাপসিকাম অ্যান্ড চিলি। এবার এটা ভালো করে ফ্রাই করে নেব। চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি সার্ভ করে নিচ্ছি একটা বোলে। Chili chicken is ready. If you like this recipe, do like, share and subscribe. Thank you for watching. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.